Ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлер, қалдеріңіз қалай? 30 маусым мен 6 шілде аралығында Астана қаласында World Boxing ұйымының Әлем кубогы турнирі өз бастауын алады. Әзірге ұлттық құраманың намысын қорғайтын боксшылардың тізімі әлі нақтыланбады. Қазақстан бокс федерациясының бас хатшысы Мерей Ақшаловтың мәлімдеуі бойынша, Таиландта және Эндховен қаласында өткен турнирлерде боксшыларымыз іріктеліп, осы Әлем кубогіне қатысатын болады деді. Осы екі турнирден кейін кей салмақтарда боксшылардың тізімі нақтыланғанымен, кейбір салмақтарда ел намысын кім қорғайтыны әлі күнге дейін белгісіз сұрақ белгісі. Әсіресе 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын кім қорғайды? Қазіргі таңда еліміздің нөмір 1 боксшысы ол Махмуд Сабырхан. Десе де, Эндховенде өткен турнирде алғашқы айналымнан сүрінді. Украиналық Еуропа жеңімпазымен жұдырықтасып жеңіліп қалған болатын. Қазір бұл салмақта Махмудтан басқа қызылордалық жас талант Нұрсұлтан Алтынбек, Тимур Қабдешев, Кенжебек Бағлан және Махмудтың байырғы қарсыласы Сәкен Бибосынов бар. Қазіргі таңда Махмуд Сабырхан бұл салмақта еліміздің нөмір 1 боксшысы болғанымен, бәсекелестік аса жоғары деңгейде. Мәселен, Нұрсұлтан Алтынбек Бразилияда өткен турнирде Әлем кубогының жеңімпазы атанды. Ал Сәкен Бибосынов Ресейде өткен турнирде алғаш рет жаңа салмақты өнер көрсетіп жеңімпаз атанды. Ал Махмуд Сабырхан Болгариядағы кіші әлем чемпионатына жарақатына байланысты қатыса алмай қалды. Десе де Астанадағы Жәнібек Әлімханұлының кешінде өзінің алғашқы кәсіби жекпе-жегін өткізді. Енді Әлем кубогіне кім аттану керек? Оны бапкерлік құрам жақын арада шешіп тізімді жариялайды деген үміттеміз. Ал мына жекпе-жекке оралатын болсақ, 2023 жылғы Әлем чемпионаты, ТАШКЕНТ қаласы, Финал, 54 келіге дейінгі салмақ дәрежесі. Махмуд Сабырхан мен Өзбекстандық Оибек Жураевтың арасындағы өте тартысты жекпе-жек. Жалпы жекпе-жек Ташкентте өтті деген аты болмаса, қазақ жанкүйерлерінің қарасы өте көп болды. Әрі қазақ боксшыларына қолдау өте ерекше. Тіпті өзіңді Қазақстанда өнер көрсетіп жатқандай сезімде боласың, деді жекпе-жектен кейін боксшылар. Жалпы жекпе-жектің барысы толығымен Махмуд Сабырханның бақылауында болды. Махмуд жекпе-жектің Өзбекстан астанасы Ташкент өтіп жатқанын және қарсыласының өзбек боксшысы екеніне еш қамыққан жоқ. Ринг төрінде қожайынның кім екенін көрсете білді. Және бұл жерде бір айта кететін жайт төрешілердің әділ шешімі. Ешқандай да бұрмалау байқалған жоқ. Және жеңіліп қалса даттайтын, жеңсе төбесін шығарып мақтайтын, пікірі кез келген сәтте өзгеріп кететін біздің бокс сыншыларына мына жекпе-жекті толығымен соңына дейін тамашалап шығуға кеңес беремін. Әсіресе 3-ші раундта қарсыласының төзімін қалай тауысты, өзінің дәл соққыларымен қарсыласын нокдаунға қалай жіберді. Өздеріңіз елестетіп көріңіздер. Жарыс қожайынын финалда өз жанкүйерлерінің көзінше 2 мәрте нокдаунға жіберу бұл не деген шеберлік. Махмуд соңғы жекпе-жегінде жеңіліске ұшырағанымен, осыған дейін ел намысын, көк туымызды абыроймен қалай көтеріп келгенін ұмытпауымыз керек. Жекпе-жектің қалай болғанын, қалай өрбігенін мен айтпай қояйын. Өздеріңіз соңына дейін тамашалап, өз бағасын бере кетіңіздер. Осы Ташкентте өткен әлем чемпионатынан кейін Өзбекстан құрамасында үлкен өзгерістер болды. Менің жеке байқағаным, Өзбекстан құрамасының бас бапкері Толқын Қылыш мырза тіпті өзінің боксшысы финалға шығып жеңіліске ұшыраса да, оған екінші мүмкіндікті қайтадан бере бермейді екен. Мәселен, дәл осы финалдағы Оибек Жураев 71 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалда біздің Асланбек Шымбергеновтен жеңілген Саиджамшид Джафаров сынды боксшылар қазір Өзбекстан ұлттық құрамасында жоқ. Олардың орнын басқа боксшылар ауыстырды және сәтті ауысым болды деп санаймын. Бұл бас бапкердің көрегендігі. Толқын Қылыш мырзаның осындай батыл шешімдерінің арқасында Өзбекстан құрамасы Парижде өткен Олимпиада ойындарында 5 бірдей алтынға ие болды. Біздің ұлттық құраманың бас бапкерлеріне де кейбір сәттерде осындай батылдық керек болып жатады. Ал достар, егер де сіз елордалық болсаңыз, 30 маусым мен 6 шілде аралығында Астана қаласында World Boxing ұйымының ұйымдастыруымен Әлем кубогы турнирін көруге шақырамын. Бокс кеші Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Кіру тегін. Біздің еліміздің боксшыларын қолдайық. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын қазақ боксы жасасын.
held his feet on that occasion, did Jurayev. We can see the predominantly back foot box of the two men coming together forcefully, and Shabirkhan is fired up for this one. But as a back foot boxer, Jurayev is going to have to, at least that's my opinion, if he picks off by a two-shot salvo, but fired back with a combination of his own. And a terrific exchange, a left hand out of the southpaw stance from Shabirkhan, the most eye-catching shot of that coming together, and it dipped the knees and disrupted the boxing stance of Oibek Jurayev. Switching back to orthodox now with Shabirkhan looking to pin his man to the ropes. Clever two-shot combination by Jurayev. But now, single solid shots being landed by Shabirkhan in these terrific trade-offs. These team getting the better of the exchange once again. And Shabirkhan having his head jolted by a quick three-fisted or three-punch combination. And as a back foot boxer, well, Jurayev is going to have to show on occasion that he can hold his feet and dig in and push Shabirkhan backwards. Because remember, effective aggression as Shabirkhan lands another right hand. Effective aggression is one of the criteria upon which contests are scored. There's plenty of support in attendance for boxers from both nations, and you can see some of the hard-hitting shots that were landed by both. I happen to think that Shabirkhan's more potent punching should see him get the nod in this round, but remember we have 5 scoring judges seated all around the boxing ring, and all of their scores will be considered and taken into account. The coaches living every second of each 3-minute frame, and there's confirmation of a clean sweep of the cards. Machmoud Shabirkhan taking it 10-9 across the board. Seconds out. Round 2. Well, the bell barely audible in what is a cacophonous atmosphere here at the Humo Arena, and it's a blistering start to the second round by Machmoud Shabirkhan, who swept the opening round unanimously, and he has come out looking to build on that momentum he established in the opening 3 minutes. There, Jurayev, to his credit, trying to push Shabirkhan backwards, but he's being countered effectively as he tries to drive the man in red back across the ring. Shabirkhan bobbing and weaving his way into range. Nice pop-shotting evident from Jurayev, but Shabirkhan keeps his attack going. Oh, terrific left hand to the body, then a right hand to the chin from Shabirkhan. Jurayev remaining in the pocket, looking for his counters. Up jab from Shabirkhan was countered by an altogether more conventional jab out of the southpaw stance from Jurayev. Now Jurayev goes downstairs with a good southpaw left to the body. It was a bolo shot that he slung underneath. The decibel level being cranked up, eye-catching right jab out of the southpaw stance from Shabirkhan. And then he dug in a right hand to the body, followed by a left hook. And then coming out of the exchange, he switched back to orthodox. Now he's a southpaw boxer once again. And Jurayev just spending a little bit too much time watching and waiting for my money, and here he's touched up twice without reply. Jurayev, having conceded the opening round unanimously, to his credit, he's trying to do something different, trying to hold his feet more and push the man in red back. But Shabirkhan, terrific punch picking and wonderful variety, scoring both to body and head. And every time he's caught by Jurayev, who's enjoying a good portion of the round here, well, just as he demonstrated with that right hand, Shabirkhan's competitive spirit coming to the fore because he answered back with a terrific single from Jurayev. But just prior to that, Shabirkhan enjoyed more success with a cluster of punches. He is such a competitive individual, is Machmoud Shabirkhan, that he answers everything. As the men exchange shots once again, and you have to give Oibek Jurayev credit, because the natural back foot boxer is trying to come forward without seeing him get run onto shots during that portion of the previous 10 seconds or so. Inside the final minute of this second round, an action-packed round of high quality. Nice southpaw left from Jurayev, but Shabirkhan remaining in punching range. Jurayev becoming disorganized and just looks to hold on to allow his ring positioning to recover. Now, I'm not quite sure where that trace of blood on the neck of Jurayev is coming from. He scored with a good right jab before the boxers fell in. Now, just keeping an eye on the referee here.
The referee has bumped her knuckles together. You perhaps saw that gesture, and that means that this injury has been caused by an accidental clash of heads. Now the ringside doctor has been called in to treat the injury. In the event that this injury causes the bout to be stopped, we'll go to the scorecards, and the portion of the second round that has been concluded will be scored. But the action resumes. Closing seconds of what has been a terrific second round. Nice right hand over the top from Jurayev, who again initiates the exchange. Good portion of the round for him, as the 10-second clapper, a distant memory now. Both men holding and hitting while firing in shots to the body. What a second round of action. And the fans up on their feet in anticipation of the revelation of the IBA live scoring. For what it's worth, I have to think that the man in red did enough to take the second round also, but it was a better performance in the second round by Oibek Jurayev, but I don't think it's enough to see him take the round. How will the 5 scoring judges have seen it? So competitive. In the course of that, everything that was landed was answered, particularly from Sабырхан. There are the scores, a 4-1 split in favor of Sабырхан. The 5th judge from Croatia preferring the work of Oibek Jurayev in that second round. So both boxers up off their stool early to answer the bell for the 3rd and final round of this incredibly intense encounter for the 54 kilogram bantamweight world title here at the IBA Championships. We're underway in the 3rd and final round. It's bantamweight gold on the line. The man wearing blue, Oibek Jurayev, one of 9 Uzbekistan medalists out of the 13-man team that they entered. 11 of them made it through to the quarterfinals. He's trailing by 20 points to 18, and there's a beautiful right-left combination from the southpaw wearing blue. There he goes looking for the southpaw left once again. Sabırхан will be aware of the fact, because of the IBA live scoring, that he's leading 20 points to 18 for 4 of the 5 scoring judges. The 5th judge has it deadlocked at 19 points apiece after that particular observer scored the second round in favor of Sabırхан. But you see, this is where Jurayev got himself in trouble, particularly in the first round when his back was to the ropes. He held his feet just a little too long, and Sabırхан was able to make hay. What a right hand without reply from Sabırхан. And again, here's another facet of his game, standing flat-footed, playing stalker now, just bobbing and weaving in the pocket, making Jurayev miss, but he couldn't make him pay. And again, you see, while Jurayev is square on the ropes, he was touched up by 2 southpaw rights from the switch hitting Sabırхан. Such a difficult man to beat is Machmud Sabırхан. It took the outstanding Tomoya Tsuboi of Japan to best him in the final. And remember, he was just 19 years of age back there after the command to stop from the referee after she wanted to speak to the boxers about watching their heads. So Jurayev has got it all to do. There's no way he would stop competing when he has this once-in-a-lifetime opportunity to box in front of a home crowd here at the 22nd edition of the IBA World Championship. But his chin checked by a cracking 2-punch combination. Left, right, the right hook swiveled his head, and the referee in optimal position issuing a standing count. Back into the breach, but he's met by a southpaw left from Sabırхан is Jurayev. And then a right hand without reply from the man in red, and he's crashing home hooks around the corner once again. Terrific accuracy and volume from the flashing fists of Machmud Sabırхан, who is jumping for joy as the second standing 8 count is issued in the direction of Oibek Jurayev. 3 standing 8 counts will see this contest curtailed. 3 standing 8 counts in a round, that is. So Jurayev, as he gets hit by another solid right cross by the orthodox Sabırхан, who has really gone through the gears and demonstrated his full repertoire in this 3rd and final round, and he is romping his way to top spot on the medal rostrum. The man who claimed silver in his World Championship debut in Belgrade 2021 has surely gone one better. And that's the end of the championship. 22nd edition in Tashkent, because much to the delight of his compatriots here in attendance at the Humo Arena, Machmud Sabırхан has produced a veritable masterclass, showing his wide-ranging
array of skills and punches at the expense of Oibek Jurayev, who competed with everything in his arsenal. But everything he tried to implement was countered, answered, and indeed raised by this talented middle switch hitter from Kazakhstan, Mахмуд Сабырхан, with a quite scintillating performance. In each of the 3 rounds, he displayed something different. And in the 3rd and final round, he increased the power, bringing about 2 standing counts. And we will surely see the coronation of a Kazakh king of the bantamweights, because Mахмуд Сабырхан was absolutely sensational during the course of the 3 3-minute rounds. Our MC Rishi Panika is getting into position, and we are about to be delivered the official particulars at the conclusion of that epic 54-kilogram bantamweight gold medal bout. What a contest! Ladies and gentlemen, this championship matchup in the men's bantamweight division comes to a close after giving 3 3-minute rounds in the men's bantamweight boxing division. After we go to the judges' scorecards, where all your judges see the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the right corner, Kazakhstan man, Impassive Mахмуд Сабырхан absorbs the announcement that sees him crowned as the 2023 IBA Bantamweight World Champion. A quite magnificent run through the tournament concludes here on the gold medal stage, and Mахмуд Сабырхан appearing in consecutive finals, striking a pose for the photographers ringside, because he has gone one better than the silver medal he claimed on his senior world championship debut in Belgrade by boxing his way to the gold medal in the bantamweight division. And not only has he claimed the top prize, he has also bagged himself $200,000 US, the purse that comes for each of the 13 gold medalists who will be crowned here in Tashkent. A quite magnificent performance, and we have to give credit to Oibek Jurayev, the home fighter, one of 7 Uzbekistan finalists, unable to add his name to the champions who were crowned on day 1 of the finals here at the Humo Arena. But he competed spiritedly, but he met a man who was inspired in the form of Mахмуд Сабырхан, and he comes away with World Championship gold to conclude what has been a quite magnificent run through this bantamweight division bracket.